Good morning students. I am Deepika Priya, Department of Computer Science from Mount Zion Metric Higher Secondary School. In today's session, we are going to learn about an interesting application for creating animation. You can use this in your mobile phone. The name of the app is FlipaClip, an animation application. Now, let us see our learning objectives. Our learning objectives are an introduction about FlipaClip, steps to download the application, steps to open a new project, and exploring the FlipaClip environment. Let us see one by one here. First one, what is a FlipaClip? This is nothing but an application in which we can draw, animate and share videos. In FlipaClip, we can create animated videos using a simple drawing tools. You can also use it to draw and create the frames of storyboard and transform them into animated videos, cartoons and GIF. ஸோ FlipaClipங்கிறது ஒரு மொபைலில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு அனிமேஷன் ஆப். இந்த ஆப்பில் பேசிக் ட்ராயிங் டூல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக ட்ராயிங்ஸ் ட்ரா பண்ணலாம். ஃபைனலாக நம்மளுடைய ட்ராயிங்கை ஒரு கம்ப்ளீட் அனிமேட்டட் வீடியோஸாக அதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி ஒரு ஜிஃப் ஃபைலாக கூட அதை நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம். Now let us see some steps to download the FlipaClip app. The steps are very easy. Go to the Play Store in your mobile, type the name of the app FlipaClip and download the app so that it will get installed in your mobile. Once it get installed, then it will be displaying this type of an icon. So this is the icon for a FlipaClip app. Now open your FlipaClip app from your mobile so that it will take you to the opening screen. So this is the opening screen of a FlipaClip. Here you can see one red color button which is located at the bottom of the screen. This is used for the purpose of opening a new project. If you want to open a new project, click the red color button which is available at the bottom of the screen. Then the next one is changing the canvas size. What is meant by canvas size? It is nothing but changing the height and width option for your particular screen from which you are going to draw your images. So நம்ம draw பண்ணுற அந்த particular screen உடைய height and width options change பண்ணுறது தான் canvas size. But in FlipaClip, this is not necessary to change the height and width option. You can use your FlipaClip app with the default settings. So no need to change the height and width option. Better you skip this step and go to the next step. Next step is FPS option, that is frames per second. This option is used for applying the speed for your animation. For example, if you want to increase the speed of your animation like much faster, then you have to increase the number like 10, 11, 12 and so on. Suppose if you want to reduce the speed of your animation, then absolutely you have to decrease the number like 9, 8, 7 and so on. So starting number 1 to 30, that is a maximum. So 1 ல இருந்து 30 வரைக்கும் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நம்பர் இன்க்ரீஸ் பண்ண நம்ம அனிமேஷனுடைய ஸ்பீடும் வந்து ஃபாஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். நம்பர் நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகிறோம் அப்படின்னா அனிமேஷனுடைய ஸ்பீட் வந்து ஸ்லோவாகும், ரெடியூஸ் ஆகிடும். ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து 30, மினிமம் ஸ்டார்டிங் வந்து 1. The next one is naming your animation. Here you can name your animation and below that there is an option for applying a background for your project, and the next option is, as I told you already, this is the canvas size. So no need to change the canvas size, let it be with the default setting. Then go to the next step, that is a choose frames per second. So here only you can apply the speed for your animation, and at last click the create project button. Once if you click the create project button, it will take you to the main screen. In the main screen, we have 5 basic main tools. They are pen tool, eraser tool, lasso tool, paint bucket tool, and the last one is a type tool, that is a text tool. Let us see our main tools one by one here. First one, pen tool. If you click the pen tool, you will be getting 4 different types of basic drawing tools. They are pencil, brush, pen and highlighter. You can choose any one among these 4 types. For example, if you are choosing the pencil tool for your drawing, then your drawing will be looking like this. So pencil use பண்ணி நம்ம draw பண்றோம்னா அந்த drawing உடைய thickness வந்து ரொம்ப thin-ஆ இருக்கும்.
Suppose if you are using the highlighter, then the thickness of your drawing will be much bigger than the pencil. Then the last one is pen. Suppose if you are selecting the pen option, then your drawing will be looking exactly in a perfect manner. So it is always better to choose an option pen tool for drawing your images. And you can also change the size of a pen tip. So once if you select the pen tool, you can change the thickness of the pen tip. How? Next to the pen tip, that is next to the pen tool, there is an option with a circle inside the dot. So pen tool select பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த பென்னோடைய thickness கூட நம்ம size increase or decrease பண்ணிக்கலாம். So pen tool பக்கத்தில் ஒரு dot வச்சு ஒரு circle போட்ட மாதிரி ஒரு icon இருக்கு இல்லையா. So இதை நம்ம drag பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம பென்னோடைய thickness வந்து increase ஆகும். If you are dragging towards the upside, the thickness will get increased. If you are dragging towards the downside, then the thickness will get reduced. So you can change the size of a pen tip, and also you can change the opacity. So opacity is like giving a shade. Okay, நம்ம draw பண்ணும்போது like shading part, shade பண்ற மாதிரி நம்ம draw பண்றோம் அப்படின்னா அந்த shading உடைய thickness கூட நம்ம increase or decrease பண்ணிக்கலாம் exactly by dragging this particular portion. Then the next one is eraser tool. So you all know about this eraser tool, right? If you have made any mistake in your drawing, then you can use the eraser tool to remove the particular portion. Then lasso tool. So lasso tool is used for the purpose of changing the size and changing the position and also removing a particular portion of your drawing. So lasso tool use பண்ணி நம்மளுடைய drawing உடைய size change பண்ணலாம், இல்ல அதனுடைய position change பண்ணலாம், இல்லை அந்த drawing பர்டிகுலர் போர்ஷன் மட்டும் தனியாக ரிமூவ் பண்ணி கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ லேசோ டூல் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம drawing மேலே வச்சு ஃபுல்லாக நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸ் வந்து இன்செர்ட் ஆகிடும். ஸோ இந்த ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸ் வச்சு நம்ம சைஸை ரெடியூஸ் பண்ணலாம், பொசிஷனை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷனை மட்டும் நம்ம தனியாக கூட ரிமூவ் பண்ணலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த யூசஸ் ஃபார் யூஸிங் த லேசோ டூல். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ பெயிண்ட் பக்கெட் டூல். So you all know about this paint bucket tool. It is used for the purpose of filling any color for your shape or your drawing. நம்மளுடைய drawingக்கு உள்ள ஒரு color fill பண்ணோம் அப்படின்னா paint bucket tool நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Once if you click the paint bucket tool, then you can select any color from the color picker. So color palette open ஆயிடும். ஸோ அதுலேருந்து ஏதாவது ஒரு color choose பண்ணிவிட்டு நம்மளுடைய paint bucket tool யூஸ் பண்ணி நம்ம colors fill பண்ணலாம். But before that, make sure that your image should not be in a like a gap. Okay, it should not look like a gap. So நம்மளுடைய இமேஜில் எந்த ஒரு போர்ஷன்லையுமே கேப் வந்து இருக்கக்கூடாது. It should be in a closed format. Make sure that your image should be in a closed form. Suppose if there is a gap like this, then you can't try to fill the color inside that drawing, inside the shape. So ஏதாவது ஒரு drawingல நம்மளுடைய drawingல ஒரு gap இருக்கு அப்படின்னா நம்மளால் பெயிண்ட் பக்கெட் டூல் யூஸ் பண்ணி கலர்ஸ் ஃபில் பண்ண முடியாது. ஸோ இட் வில் அப்ளை த கலர் ஃபார் த என்டையர் பேக்ரவுண்ட். அப்படியே அந்த பேக்ரவுண்ட் ஃபுல்லாகவே கலர் வந்து அப்ளை ஆகிடும். ஸோ தட் வாட் யூ ஹாவ் டு டூ இஸ் மேக் ஷுர் யுவர் drawing மஸ்ட் பி இன் அ க்ளோஸ்ட் ஃபார்ம். ஸோ நம்மளுடைய drawingல கேப் இல்லாமல் இருக்காங்கிறத செக் பண்ணிக்கணும். தென் ஒன்லி யூ கேன் ஃபில் எனி கலர் இன்சைட் யுவர் drawings. Then the next one is text tool. So text tool is used for the purpose of entering a text inside your drawing. நம்மளுடைய drawing உள்ளார ஏதாவது ஒரு text டைப் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம text tool வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So once if you select the text tool, it will be displaying one dialog box like a insert text. Here you can start to type your text and click the insert button. Then your text will get inserted inside your drawing. After you start to enter your text, that means after you insert your text, you can change the font size, font style and font color. நம்ம டெக்ஸ்ட் இன்சர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய டெக்ஸ்டுடைய ஃபாண்ட் சைஸையும் கலரையும் ஸ்டைலையும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த பேசிக் ஃபார்மேட்டிங் ஆப்ஷன்ஸ். தென் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லேயர் அண்ட் ஃப்ரேம் டூல். ஸோ திஸ் இஸ் அ லேயர் which is available on the bottom right corner of your screen, and this is the frame which is available at the middle part of the screen. So with the help of this layer and frame,
we can make our drawing, we can make our animation even more interesting. ஸோ ஒவ்வொரு லேயர்ஸ்லேயும் நம்ம drawings நம்ம ட்ரா பண்ணலாம். அண்ட் நிறைய நம்ம ஃப்ரேம்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ண நம்மளுடைய drawing அந்த பர்டிகுலர் அனிமேஷன் அந்த இமேஜ் வந்து எப்படி ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பொசிஷனுக்கு அப்படியே மூவ் ஆகிட்டே போகுது அப்படிங்கிறத ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃப்ரேம்ஸில் கூட நம்ம அதை ட்ரா பண்ணி எக்ஸாக்டாக அதை நம்ம காட்டலாம். ஸோ நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம ஃப்ரேம்ஸ் அண்ட் லேயர்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணிகிட்டே போகிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய அனிமேஷன் இன்னுமே பார்க்க ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ யூ கேன் ஆட் மெனி லேயர்ஸ் and many frames in order to make your animation even more interesting. Then next one is audio and play tool. So you can see the audio option which is available at the left side portion of the bottom of your screen, and you can see the play button which is available at the right side, that is the middle portion or at the right side. Okay, so if you want to see the animation after you finish entire project, if you want to see your animation, you can click the play button so that it will display your animation. Okay, so நம்மளுடைய ஃபைல் ஃபுல்லாக நம்ம ப்ராஜெக்ட் ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த அனிமேஷனை நம்ம வியூ பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா ப்ளே பட்டன் கிளிக் பண்ணும்போது நம்மளுடைய வீடியோ வந்து ப்ளே ஆகும், அனிமேஷன் வீடியோ வந்து ப்ளே ஆகும். Then extra tools. There are some extra tools which are available in this FlipaClip. They are ruler tool. So ruler is exactly looks like a scale. So this is called a ruler. And the next one is copy, and the another one is a paste. So copy, paste, these are the basic clipboard tools. So copy பண்ணுறதுக்கு இல்லை ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ட்ராயிங்கோ இல்லை ஒரு ஃப்ரேம்ஸையோ நம்ம காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா copy and paste icons வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So copy and paste tools are available on the top portion of your screen, and the next two remaining icons are undo and redo. So these are the basic tools which you might have known already. So if you want to go back to your previous step, you can use the undo option. If you want to go back to your next step, then you can use the redo option. So these are the extra tools which are available on the top portion of your screen. On the top right corner, you will see a clipboard, that is a two pieces of paper. So this particular two pieces of paper, this icon is called a copy, and another one icon, this is called a paste. Okay, so this copy and paste tool are also known as a clipboard tools. Then if you want to copy the entire page, or if you want to copy the particular drawing, you can use the copy tool. And if you want to paste it in a next frame, just make a new frame by clicking that plus symbol at the bottom of your screen, that is that middle portion, that is the frames, and then click the clipboard to paste the frame. Okay, so ஏதாவது ஒரு drawing-ஐ நம்ம வந்துட்டு காப்பி பண்ணிட்டு நம்ம இன்னொரு ஃப்ரேமில் பேஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா மேலே இருக்கிற அந்த காப்பி ஐக்கான் அண்ட் பேஸ்ட் ஐக்கான்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். Then another basic tool, so that could be very helpful, is the ruler tool. So as I told you already, ruler is the basic tool which is also very important in this FlipaClip app, because when you click this ruler tool, it will display three basic drawing tools. They are line tool, circle tool and square tool. So with the help of this ruler tool, you can use the three different shapes. Like a line tool use பண்ணி straight lines நம்ம draw பண்ணலாம், இல்லை சர்க்கிள் டூல் எடுத்து நம்ம சர்க்கிள் ஆர் ஓவல் ஷேப்ஸ் ட்ரா பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஸ்கொயர் ஆப்ஷன் எடுத்து நம்ம ஸ்கொயரோ இல்லை ரெக்டாங்கிள் கூட நம்ம ட்ரா பண்ணலாம். ஸோ பட் இந்த லைன் டூல், சர்க்கிள் டூல், ஸ்கொயர் டூல் இது எல்லாமே ரூலர் டூல் கிளிக் பண்ணும்போது மட்டும்தான் நமக்கு விசிபிள் ஆகும். ஸோ தீஸ் டூல்ஸ் ஆர் அவைலபிள் அண்டர் தி ரூலர் ஆப்ஷன். The ruler is available on the top portion of your screen. Okay students, hope you have enjoyed this session. You can use this FlipaClip app effectively in order to explore your own ideas. Now it's a time for you to create your own animation videos. Thank you students. Thank you.